Science. In early days, people used a sand clock and sundial to measure the passage of time during the day. The shadow cast by a stick can be used to estimate time. One can also use a vessel with a small hole for computing time. Take a vessel with a bottle with a small hole in it and fill it with water. The time taken for the water to drain can also be used to measuring device. These are rough methods for counting the passing of time. We can use the electronic clock, stopwatch and other instrument to count even the smaller durations of time. So சன்னை வச்சு கவுண்ட் பண்ணுறது sundial அப்படின்றது பேர். Fun facts. An odometer is a device used for indicating the distance traveled by an automobile. So distance traveled கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு odometer. The metric system of a standard set of the units was created by the French in 1790. 1790 French set பண்ணாங்க. இது standard set of units created by the French is 1790. The ruler or a scale used nowadays to measure length was invented by William Bedwell in 16th century. So ruler யார் இன்வென்ட் பண்ணால் வில்லியம் பெட்வெல் அப்படின்றது. The standard meter rod made up of alloy of a platinum iridium. ஸோ அலாய் வந்துட்டு பிளாட்டினம் இரிடியம் அப்படின்னு பிஐ, அதாவது பிளாட்டினம் இரிடியம் இஸ் பிளேஸ்ட் அட் த பியூரோ ஆஃப் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் இன் பாரிஸில் இருக்குது. நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்டரி அப்படின்றது டெல்லியில் இருக்குது. நேஷனல் ஃபிசிக்கல் லெபார்ட்டரி டெல்லியில் இருக்குது. ஹேஸ் அ காப்பி ஆஃப் திஸ் மீட்டர் ராட். ஸோ இந்த மீட்டர் ராடு மீட்டர் ராடோட அலாய் பிளாட்டினம் அண்ட் இரிடியம் எங்கே இருக்குதுன்னா பாரிஸில் இருக்குது. அதே மாதிரி டெல்லியில் ஒரு காப்பி இருக்குது. 1 kilogram is equal to the mass of a certain bar of platinum iridium alloy that has been kept since 1889 at the International Bureau of Weights and Measures in Sevres, France. So 1 kilogram is equal to the platinum iridium alloy. எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 1889 ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது. அப்புறம் ஆரியபட்டா an ancient Indian astronomer said that the banks of the river appear to move back to a person in a boat flowing gently in a river. The night sky studded with the stars appear to move from east to west while earth rotates from west to east. Learn more about asking others. ஸோ லீனியர் மோஷன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கிறதா லீனியர் மோஷன். எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் பாத் இல்லைனா ஃப்ரீ ஃபால். கர்விலீனியர் மோஷன்னா சேஞ்சிங் த டைரக்ஷன் பை த்ரோயிங் அ பால். கர்வில் இருக்கிறது தான் கர்விலீனியர். சர்க்குலர் த மூமெண்ட் இன் அ சர்க்கிள். ஸ்வெல்லிங் த ஸ்டோன் டைட் டு அ ரோப், அதாவது சர்க்குலர் இருந்துச்சுன்னா சர்க்குலர் ஸ்டோன். ரொட்டேட்டரி த மூமெண்ட் ஆஃப் அ பாடி அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் லைக் அ ரொட்டேட்டிங் டாப். ரொட்டேஷன் ஆச்சுன்னா ரொட்டேட்டரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதாவது மூமெண்ட் லைக் அ டாப். ஆசிலேட்டரி மோஷன் coming back to the same position after a fixed time like a pendulum முன்னையும் பின்னையும் போகும் இல்லையா, to and fro motion, அதுதான் oscillatory motion. zigzag அப்படின்னா irregular motion like the motion of a bee or a people walking in a crowded street. Oscillations, strike the middle, do you see oscillations? This is called as the vibration. அதாவது ஒரு ரெண்டு ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துகிட்டு நடுவில் அடிச்சு விட்டோம் அப்படின்ட்டா ஆசிலேட் ஆகும், அது பேர் தான் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபாஸ்ட் ஆசிலேஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் as the vibrations. Can you notice an interesting fact? Do you notice that the oscillatory motions are periodic? So oscillatory motions are periodic, but not all periodic motions are oscillatory. So all the oscillatory motions வந்துட்டு periodic, but not all periodic motions are oscillatory. Vice versa வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. The distance traveled by an object in a unit time is called as the average speed of the object. So speed is equal to distance divided by time இல்லையா, அதான் கொடுத்துருக்காங்க. The distance traveled by an object in a unit time is called as the average speed of an object. If the object traveled at a distance at d in a time, it is taken as average speed is equal to distance traveled divided by time taken. So Usain Bolt 100 meter உடைய ரெக்கார்டு வந்துட்டு 9.58 seconds. If you know the speed and the time taken of an object travel, then we can compute how much distance we have traveled. That is speed equal to distance divided by time. So distance is equal to speed into time. The cheetah is the fastest land animal, 112 km per hour. 112 km per hour. If an object covers the uniform distances in a uniform intervals, then the motion is said to be a uniform motion. So uniform இருந்துச்சுன்னா uniform motion. Correct when it covers uniform distances in a given interval of time. Otherwise the motion is said to be non-uniform. So besides solid, liquid, gas in the moon state of matter, there are two more states called as a plasma and the Bose-Einstein condensates. The plasma and the Bose-Einstein condensates. Plasma is not common nature of the earth, but made the இது ஆனால் யூனிவர்ஸில் நிறைய இது பிளாஸ்மாவில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ஸ் இன்க்ளூடிங் சன்ஸ் ஆர் கவர்ட் இன் பிளாஸ்மா. போஸ்-ஐன்ஸ்டைன் கண்டென்சேட் இஸ் a gas like state of matter. ஸோ போஸ்-ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்னாலே ஒரு gas like state of matter that exists in extremely cold temperature. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி கோல்ட் டெம்பரேச்சரில் தான் இருக்குது gas like matter போஸ்-ஐன்ஸ்டைன். It was predicted in 1925 and confirmed in 1995. ஸோ 1925 அப்புறமா 95. This is used in the field of cryogenics, அதாவது குளிர்சாதன பொருள்களில், அதாவது கடுங்குளிர் முறையில் எந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. போஸ்-ஐன்ஸ்டைன் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். Do you know that a drop of water contains about 10 to the power of 21 water particles? So water droplet வந்து 10 to the power of 21 இருக்குது.
நம்ம இந்த மூணு ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ். பார்ட்டிகல்ஸ் இன் சாலிட் அப்படின்னா பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் டைட்லி பேக்டு வித் லிட்டில் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் தம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோனு. லிக்விடில் வந்துட்டு ஆர் அரேஞ்ச்ட் இன் ரேண்டம் ஆர் irregular way and the space between the particles is greater than the solids. Solid விட space is greater. Example water. The particles of the gases are arranged far apart. They move freely. ஸோ சாலிட்னா ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்குது, லிக்விட்னா கொஞ்சம் விலகி இருக்குது, கேஸ்னா எதுவுமே இல்லாமல் இருக்குது, ரொம்பவுமே மூவ் ஃப்ரீலி. எக்ஸாம்பிள் ஏர். So fact file, liquid atoms are packed more loosely, more loosely than the solid particles, which allows things to pass through them. Liquid is affected by gravity more than anything. Liquid வந்துட்டு affect பண்ணுறது gravity. Liquids are always moving due to the gravity around it. Liquid எப்பயுமே மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும், இதனால gravity தான் affect பண்ணுறது liquid. Gas atoms are spread out so far that you can walk through it without any restriction. ஸோ கேஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம் ரொம்பவும் விலகி இருக்கிறதுனால நம்ம எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கொடுக்காம பாஸ் பண்ணிடலாம். Gas is not affected by gravity. So liquid is affected by gravity, gas is not affected by gravity. The gas atoms never stop moving and it never stays in place. So gas வந்துட்டு never stop moving and it does not stay in a singular place. இப்போ solid, liquid and gas. சாலிட்க்கு வந்துட்டு ஒரு டெஃபினட் ஷேப் அண்ட் வால்யூம் இருக்குது. லிக்விட் நோ டெஃபினட் ஷேப், ஆனால் அந்த வெசலோடைய அந்த வச்சிருக்கிற பாத்திரத்தோடைய தன்மையை அவங்க ஷேப்பை வந்துட்டு அட்டைன் பண்ணிக்கும். கேஷியஸ் ஸ்டேட்டு. கேஷ் ஹஸ் நெய்தர் டெஃபினட் ஷேப் நாட் டெஃபினட் வால்யூம். ஷேப்பும் இருக்காது, வால்யூமும் இருக்காது. சாலிட் ஸ்டேட் வந்துட்டு இன்கம்ப்ரெசிபிள், அதாவது அமுக்க முடியாது. லிக்விட் ஸ்டேட் கம்ப்ரெசிபிள் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட். கேஷியஸ் ஸ்டேட் ஹைலி கம்ப்ரெசிபிள். இட் இஸ் லிட்டில் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த சாலிட். ரொம்ப கம்மியான ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். greatest space between them the gas. These particles attract each other very strongly. அதனால தான் அது பிணைஞ்சே இருக்கும் இல்லையா, ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டிகிட்டே இருக்கும். These particles attract each other very strongly. The force of attraction between the liquid particles is less than the solid particles. The force of attraction is least between the gaseous particles. அப்புறமா the particles of the solid cannot move freely. The particles move freely. Gaseous particles are continuous and random motion. So cannot move freely, இது move freely, continuous random motion. So solid to liquid to gas. Liquefaction of gases is the process in which the substances in their gaseous state are converted into a liquid state. So gas liquid மாற்றுறது liquefaction. When the pressure on the gas is increased, its molecules come closer together and the temperature is reduced. So pressure increase பண்ணுறாங்க, temperature reduce பண்ணுறாங்க, which removes enough energy to make the change from gaseous to the liquid state. So gas liquid convert பண்ணுறது பேர் liquefaction. எப்படி பண்ணுறாங்க? Pressure increase பண்ணுறாங்க, temperature reduce பண்ணுறாங்க. The purity of the gold. The purity of the gold is expressed in carat. 24 carat gold அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதான் is the purest form of gold. The mixture is an impure substance and contains more than one kind of particles. ஒரு mixture அப்படின்ட்டா is an impure substance. ஒரு mixtureனா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, contains more than one kind of particles. In a mixture, the components are mixed in any proportion. In washing machines, this principle is used to squeeze out dirt from the clothes. The method is called as centrifugation. So washing machine line இருக்குது centrifugation. So combination of methods are used sometimes for complete separation. In a mixture of sand and salt, sand and salt mix பண்ணிட்டாங்க. In water has to be separated. Several steps will be followed. Sedimentation, decantation, filtration, evaporation and condensation. But the rice husks are hard protecting covering of the grains of rice. Rice husks are the hard protecting covering of the grains in the rice. In addition to protecting the rice during the growing season, husks can be used as a building material, fertilizer, insulation material and fuel. ஸோ ரைஸ் ஹக்ஸை வச்சுட்டு என்ன கட்டுறாங்க? பில்டிங் கட்டுறாங்க, ஃபர்டிலைசர் பண்ணுறாங்க, இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் அண்ட் ஃபியூவலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. In most of the houses, use commercial water filter to remove not only the impurities but also kill the harmful germs in the water using the UV rays. So RO அப்படின்றது reverse osmosis, a process of removing impurities from water to make it potable அப்படின்றது. ஸோ reverse osmosis நம்ம வீட்டில் இருக்கிற வாட்டர் பியூரிஃபைடில் யூஸ் பண்ணுறது reverse osmosis. It is used to kill the harmful germs in the water using the UV rays. A process of removing the impurities from the water to make it potable. Potable-na drink பண்ணுறதுக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும். ஸோ விக்டோரியா அமேசானிகா, the leaves of this plant grow up to 3 meters. ஸோ விக்டோரியா அமேசானிகா அப்படின்றது 3 meters. The mature Victoria leaf can support a evenly distributed load of 45 kilograms. ஸோ 3 meters 45 kilograms சப்போர்ட் பண்ண முடியும் அந்த இலையால். So air spaces in the stems and the petioles of the lotus are useful for floating in the water. ஸோ லோட்டஸ் எப்படி தண்ணியில் மிதக்குது அப்படின்ட்டு ஏர் ஸ்பேசஸ் இருக்குது, எங்கெல்லாம் இருக்குது? ஸ்டெம்ஸில் இருக்குது. அப்புறமா பிட்டியோல்ஸ் ஆஃப் த லோட்டஸ். அப்புறம் நைல் இஸ் த லாங்கஸ்ட் ரிவர் இன் த வேர்ல்டு. இட் இஸ் 6650 kilometer long. The longest river in India is the Ganga river. It is 2525 kilometer long. ஸோ நைல்ன்றது வேர்ல்ட்லேயே லாங்கஸ்ட் ரிவர் 6650. கங்கான்றது இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் 2525. 6650 2525.
The first land plants appeared about 470 million years ago. They were mosses and liverworts. So first land plants அப்படின்றது 470 million years ago, 470 million years ago, they were the mosses and liverworts. The Amazon rainforest in the South America produces half of the world's oxygen supply. Fact: Thar Desert is also called as the Great Indian Desert. Thar Desert ராஜஸ்தானில் இருக்குது. Great Indian Desert arid region of rolling sand hills. Sand தான் அங்கே இருக்கும் in the Indian subcontinent. It is located partly in the Rajasthan state, northwestern of India, and partly in the Punjab and the Sindh provinces in eastern Pakistan. So partly in Rajasthan and partly in Pakistan. World Habitat Day is observed in first Monday of October. So Habitat Day அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு மண்டே ஆஃப் த அக்டோபர் மாதத்தில் இருக்க ஃபஸ்ட் மண்டே தான் என்னது ஹேபிட்டட் டே அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. Bamboo is one of the fastest growing plants during the active growth phase. In Jurong Birds Park, Singapore. Jurong Birds Park எங்கே இருக்குது? சிங்கப்பூரில் இருக்குது. Penguins are kept in a big glass case. Icebergs and temperature is maintained at 0 degree Celsius. So temperature 0 degree Celsius எங்கே? ஜுராங் பேர்ட்ஸ் பார்க் எங்கே இருக்குது? சிங்கப்பூரில் இருக்குது.